Okay, fine. Hari. Then Rakina. Okay. So then ඔයාලට දන්නව word කියලා කියන්නේ MS Office එකේ තියෙන ඒකේ තියෙනනේ package එකක් නේ ඒක, isn't it? That is an office collection, isn't it? So it has many software in it. So in that there is a specific software which is known as Word. Okay, then may Word කියන software එක පුතා මේක usually what we used to do is we used to type letters, isn't it? Usually අපි කියන්නේ මොනවාද, letter type කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, CV එකක් දැන් ඔයා interview එකකට යනවා නම් CV එකක් හදන්න නේද, resume එකක් හදන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. And then there are many purposes. Okay, not only one two, there are many. Okay, அப்படின்னு சொன்னா இப்போ வேர்டுன்னு சொல்ற சாஃப்ட்வேர் நீங்க எடுத்துக்கோனீங்கன்னு சொன்னா அதுல நிறைய பர்பஸ் இருக்குது, அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றதால கிடைக்கிற நிறைய பர்பஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ sometimes you might have used but some features, isn't it? සමහර features තියෙන මේක දන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. And among first starting එකේ ඉඳලම තමයි යන්නේ. Okay, from this beginning only I'll be teaching you. So as you can see puta, so once after you open the word you will see something like this. Okay, then starting page එකක් විදිහට මේ වගේ එකක් open වෙනවා. So මම ඔයාලට කියලා දෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් නම් පොතෙන් මේක ලියා ගන්න. Okay, මේ ටිකක් මේ මොනවාද triangle එකක් වගේ නැත්නම් just draw something. Okay, and then you just write the things. Okay, මේ location එකේ තියෙන්නේ මොනවාද මේක මොනවාද කියලා පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. Then it would be really easy for you to when you are explaining to someone else. Okay, ඒක ඔයාට හොඳට මුදව් වෙයි. So එන්න ඔයා මේක ලියා ගන්න බලන්න. So in the right side, හරිද? ඔයා word එක open කරාම right side එකේ right පැත්තේ තියෙන මේක තමයි recent file කියන පැත්ත. හරිද? Word with the logo, word logo, you will have a section where all the recent files will be displayed. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් අන්තිමට එහෙම edit කරපු එකක්. Now I have edited many, isn't it? Here freelancing course module structure has been edited, software model structure, final DP document has been modified. Likewise, I have really I have done many documentation. Okay, I have just used this documentation in the last few weeks just to do modification. So even I have already I have created this one. Okay, so to make a last week එකේ තියපු ඒවා older versions ඔක්කොම මේකෙදි වෙටෙනවා. Okay, so ඔයාට ඕනේ කොහේ හරි ගිහින් save කරලා තියෙන තැන හොයලා නැත්නම් search එකේ ගිහින් හොයාගෙන එහෙම ඉන්න ඕනේ කියලා නෑ. Okay, so easily what you can do, just open the word and then in the recent you can reopen. If you wanted to edit something, just reopen it and then do the editing. තේරුණාද? එතකොට මේකට අපි කියනවා recent පැත්ත කියලා. Okay, recent files කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. மலங்கிச்சா இப்போ இந்த ரீசன்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல நாங்க என்ன இக்கம்னு சொன்னா புத்தா இதுல நீங்க லாஸ்ட் வீக்ல எடிட் பண்ணினது, ஓல்டு எடிட் பண்ணினது, சிவி ஐக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்க ஏதோ ஒரு லெட்டர் ஒன்று டைப் பண்ணி கொண்டு வைக்கலாம், ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைல் ஏதோ ஒன்று வந்து இன்னைக்கு வந்து நீங்க இன்னொரு ஓப்பன் பண்ணி எடிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்க எங்க சேவ் பண்ணினீங்கன்னு தெரியா. அப்போ தென் வாட் யூ கேன் டூ, நீங்க இந்த ரீசன்ட் சொல்ற செக்ஷன்ல போயிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி இன்னொருக்கும் உங்களுக்கு அதுல இருக்கிற எடிட்டிங்ஸா இல்லாட்டி வேண்டியதை செய்யலாம். Okay, so that is what this recent section is. And then if you move on to the next thing, okay, the left side Buddha, yeah, you can find out templates. Okay, document templates make it ena. Then සමහර විට අපි හිතාගෙන ඉන්නේ word කියන software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් just to type only the document kind of thing, if not a letter. That's how we think. But Puta, in the right in the left section itself Puta, you can find out that they have given many more template designs. Okay, then hitanna oyata CV එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. If you wanted to create a CV for yourself, no need to go and download and do other stuff and all. You just can here bold modern resume කියලා මෙතන තියෙනවානේ. So just click on it, just upload your picture, write your name. They have given a structure for the resume itself, so you can change according to your need, isn't it? So that's how this works. Okay, not only the blank page, not only the blank document can be used, that they have given many more templates. Here you can create a calendar, okay, and then here resumes, and then also you can create, okay, in this they have given few example templates just to design
what පුතා just to design flyers. Okay, එතකොට flyer එකක් වෙන්න පුළුවන්, menu එකක් වෙන්න පුළුවන්. Likewise you can create menus, flyers and all. Not only that, invitation cards can be designed, book covers. Okay, all the templates has been given in this section. Certificates. Okay, likewise all the templates will be appeared in this section. Teacher, Yes puta, tell. good morning. Just now I joined. Can you please tell me from where should we get this page? Yeah, yes. Okay, okay, sure. Okay, I was okay, Puta, I'll tell you. Very good. Okay, very good. Before we get into this, we have to know that where we can download this software, right? That thing I forgot really. Thank you. So there is a website called Puta Get Into PC. Okay, getintopc.com කියලා வெப்சைட் එකක් තියෙනවා. சரியா, get into pc ன்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் ஒன்று இருக்குது, getintopc.com. இதுல வந்து என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா உங்களுக்கு வேண்டிய மட்டும் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். You can download whatever the free software that you need. Okay, so here you can download okay, here you can download Photoshop or else Illustrator or Filmora, whatever you want. And also not only that, MS Office package also can be downloaded. Okay, so what you have to do is get into this website and just type MS Office in the search bar and press the go button. Valangicha, MS Office nu சொல்றத டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணிட்டு go button click பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get something like this here. Microsoft Office 2022 Pro Plus August has been also, that also here. Okay, the latest is also here. 10 is there, 21.7 is there. Likewise Office package la latest version la இந்த பழைய version எல்லாமே இருக்குது, 2019, 2010, 2022. Likewise all the package has been given. So you just have to, what you have to do is just click on one particular package. Okay, just I'll show you how you can download 2021 Pro Plus. So once after you get into that, okay, you can see all the details. Okay, Microsoft Office 2022 Pro Plus monada meka kiyana all the details has been given. You can read it if you need, and then slowly you can move down. Here they have mentioned what are the softwares that has been included in this application, in this collection. Okay, Word is there, Excel is there, PowerPoint is there, and then OneDrive is there. Likewise, here system requirement. Okay, if you wanted to get this software into your PC, you have to have operating system. It could be Windows XP, Vista, or else 7, 8, 8.1 or 10. Okay, இதெல்லாத்துலயுமே இது சப்போர்ட் பண்ணுமே. MS software operating system එකෙන්ම මේක සපෝට් වෙනවා කියලා කියලා තියෙනවා. And then there is something called පුතා RAM. Okay, RAM කියන්නේ මම ඔයාලට මේකත් කියලා දෙන්නම්. සමහරට ඔයාලට දන්න වෙන්නේ නැති. If not, make sure to know this as well, because most of the time අපි මොනවාද කරන්නේ, දැන් software එක නැත්තම් lap එකක් නැහැ, lap එකක් ගත්ත කියලා කියමුකෝ අලුතින්. අපි මොනවාද කරන්නේ, usually අපිට මේ දේවල් දන්නේ නැති හින්දා මේ lap එක අරගෙන යනවා කඩේට. එයා ගියාට පස්සේ කියනවා මේ office package එක දාන්න ඕනේද, ඒකට 5000 වෙනවා. PowerPoint එක දාන්න ඕනේද, ඒ කියන්නේ no, PowerPoint එක එකම තියෙනවානේ, Photoshop එක දාන්න ඕනේද, ඒකට 10000 වෙනවා. Likewise they will tell you an amount where you have to pay. Then still that you like, since you doesn't know how to download it and install, then you will pay the money and you will get it down, like you can get it from the shop itself, right? එතකොට shop එකේ එයාලා මොනද කරන්නේ, එයාලට මොකුත් එතන වියදමක් නැහැ. හරිද? එයාට තියෙන්නේ internet connection එකක් ඕනේ. ඒ website එකේට ගිහින් එයා download කරලා ඔයාට install කරලා දෙන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒකට එයාට 100 rupees නැත්නම් 200 rupees තමයි වියදම් වෙන්නේ. But from that he or she is earning more than 10,000 or else 5,000, right? මේ දැන් එහෙම තමයි computer shop එකකට ගිහින් ඔයා නිකන් ඇහුවොතින් they would ask that amount. So here I'll show you in your computer පුතා. දැන් ඔයාලා computer එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට this PC කියලා එකක් තියෙනවනේ. Get into this PC and right click කරන්න. This PC එක right click කරලා properties වලට යන්න. Okay, so once after you get into the property, you will be able to see something like this, a setting section where it shows whatever that is related to your computer. ඔයාගේ computer name එක මොනවාද? Here I have named my computer as not well, just okay, just for fun I just have named it as not well. And then the processor, okay, like CPU monada gigahertz kiyada කියන හැම එකක්ම තියෙනවා. And installed RAM is 8 GB.
Okay, so this is the main thing. This is what I just wanted to show you. Okay, එතකොට install RAM කියලා කියන්නේ පුතා okay, so wait puta, I'll come to that Nifal. So நீங்க வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னா, now you have to go and just check it. Okay, දැන් ඔයාලට දන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන RAM capacity එක කීයද කියලා දන්නේ නැත්නම් you just go and have a look. Maybe sometimes ඔයාලා අලුතින් ගත්ත කම්පියුටර් එකක් නම් 2GB වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරිද? 2GB වගේ තමයි කම්පියුටර් මොනවාද RAM capacity එක තියෙන්නේ. එතකොට මං මොනවද කරලා තියෙන්නේ නම් for my computer I have removed the RAM and then I have additionally added one. Okay, ඒ කියන්නේ external එකක් මං add කරලා තියෙනවා which is 8GB because since I am using Photoshop, all these softwares are being run in my computer නේ පුතා. එහෙනම් මං ඒකටම කියලා වෙන RAM එකක් මං change කරලා තියෙනවා. Okay, so likewise even if you need, you can go for 4GB or else 8GB. Okay, 8GB is really better if you are working on more softwares. Like at one time itself, like see, I am running plenty of these softwares. Okay, Photoshop is running, PowerPoint is running, Word is also running, and the browsers. Okay, all these are running at once. So then RAM has to have the space in it, isn't it? So for that only you have to find out what is the RAM capacity in your computer. So then if it is more than even 2 GBs for this system, for the office package, it is enough. But for the hard disk puta, hard disk කියන්නේ අර local disk C, local disk එහෙම තියෙනවනේ මේ තියෙන්නේ. Yeah, local disk C, local disk I, මේ වගේ local disks තියන්නවනේ. මේකට අපි කියනවා hardware, okay, not hardware, hard disk capacity කියලා. හරිද? එතකොට hard disk එකෙන්ම අපි වෙනම okay room දෙකක් වගේ අපි partitions හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ local disk C, local disk I කියලා මං දෙකක් හදලා තියෙනවා. Likewise even you can divide it for like 4 partitions, 4 rooms වගේ. Okay, so in each partitions you can save whatever you want likewise. Okay, that's how it works. So hard disk කීයද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම processor එක Intel Core එක okay higher processor එකක් enough loop. එතකොට ඒක ඇති. So usually processor නම් කොහමටත් Intel dual එක තමයි තියෙන්නේ usually in all the computers when it comes to Windows, so you don't need to worry. And මේක බලා ගන්න මේක හරිද කියලා බලලා ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් download කරන්න. And before downloading you can there is a watch video for that, okay, where you can go and watch. මේකෙන්ම තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් you can go for the just get into the YouTube and let's check how they are downloading the software from getting to PC and then the installing. Okay, and then මේ තියෙන how to install this software කියලා තියෙනව නේද before installation. එතකොට you can just watch this as well. Just click on it and then it will relocate you to another page and then they will show you how you have to begin and how you have to do it. Okay, so here video has been given. Okay, guideline. Okay, guideline එකක් if you need you can download it as well. එතකොට මේ website එකේ කොහොමද ඔයා download කරන්නේ, install කරන්නේ හැම දෙයක්ම මෙයාලම කියලා දීලා තියෙනවා. So you no need to worry. Is it clear පුතා? Everyone? දැන් ඔයාලට දන්නවනේ දැන් මොකුත්ම කරන්න ඕනේ නැහැ. Get into PC එකට යන්න, guideline එක බලන්න. ඒකේ කියලා දෙනවා ඔයා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා step by step මේකේ කියලා දෙනවා. බලන්න, බලලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඔයා එයාලා කියලා දෙනවා වගේම ඔයාලා install කරගත්තා නම් හරි. එතකොට ඔයා කඩේකට ගිහින් you no need to go to a shop. Here they are showing how you have to download in it. Okay, so that's how it works. So you don't need to go to a shop and then buy, or else you don't need to pay money for others just to buy a CD, isn't it? So it is there in the internet itself, so you can easily download it. Even the operating system can be downloaded through this website. It's free. Okay, you don't need to even purchase. You just can download it for free. சரி, அப்ப உங்களுக்கு இந்த செக்ஷன் விளங்கிக்கும் நினைக்கிறேன். வேர்ட் எப்படி ஆஃபீஸ் பேக்கேஜ் எப்படி டவுன்லோட் பண்றேன்னு சொல்லி. அப்போ உங்கள்ட்ட இப்போ ஆஃபீஸ் பேக்கேஜ் இல்லைன்னு சொன்னா இந்த வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணி இந்த வீடியோவை பார்த்து அவங்க தர இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வச்சு டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இஸ் இட் கிளியர் எவ்ரிவன்? Yes, ma'am. Very good. Okay, fine. ඒකත් එක්කම තව තියෙනවා තව දේවල් ටිකක් ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ මං. ඒක තමයි okay, දැන් සමහර අයට තියෙන problem එකක් තමයි word එකේ ඉංග්‍රීසියෙන් type කරන්න පුළුවන් since the keyboard is in English, but when it comes to Tamil typing or else even Arabic typing or else Sinhala typing, how can we do that?
okay so ඒක සමහරට ප්‍රශ්නයක් නේද ඒ හින්දා ඒකටම කියලා වෙනම ක්ලාස් එකක් යන්න ඕනේද how to type in Tamil කියලා or else in Sinhala no there is a easy way where you can easily type and easily type okay that means Tamil or even Sinhala can be typed easily මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා ඒකටම කියලා වෙනම software එකක් තියෙනවා Google input tool කියලා okay the first website which I showed you is get into PC where you can download the software මේකට අපි කියනවා get into PC Google input tool so මේ Google input tools කියන website එකට ගියාම okay Google input tools මේ තියෙන්නේ තේරුණාද හින්දි නම් හින්දි වලින් type කරන්න පුළුවන් okay you can use whatever the language that you need okay you can download the input tool for whatever the language that you wanted to type okay so මේ website එකකින් බලන්න මේ තියෙන නේපාල් තියෙනවා අරබික් තියෙනවා ගුජරාති තියෙනවා මලයාලම් sinhala has been given okay likewise Tamil has been given likewise all the Urdu all the languages mostly all the languages has been given so what you do you just download clicking by it and then you just download it and then you have to install it soon after you install the software you will get something like this බලන්න මේ right side එකේ okay මම මේ mouse එක කරගෙන යනකොට බලන්න කීලා පාරුங்க you can see the time right in the taskbar down below here I have opened all this and then here it says it is raining and then Wi-Fi connection and you have this language Buddha. Currently I am using English United States language okay in order to type for search and everything okay so if I just open Word okay and then before we get into that I'll explain this thing after that while I am typing I'll explain that Google input tool okay දැනට අපි ඒක තියමු එහෙමම දැන් ඔයාලට දන්නව කොහොමද software එක download කරන්න කියලා ඊට පස්සේ ඒක install කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ type here to search කියන තියෙනවනේ isn't it that is a place right where here after this section start section you have something where you can search මෙතන ගිහින් word කියලා type කරන්න then you will get all the related searches over here results and then you can click on whatever you want okay මේ තියෙන word 2016 තමයි මම use කරන්නේ so ඒ application එක click කරලා open කරන්න පුළුවන් that's how you get it open after that you will see the recent side and then you have the templates all the templates see Puta how many templates that they have given and not only this you can even search for online templates but if you have only online connection only you can see all these other templates okay if you don't have online connection you won't be able to see this only the blank page would be appeared okay then බලන්න suggestion searches කියලා මෙතන දීලා තියෙනවා business වලට කියලා වෙනම suggestions එකක් okay if you get into the business search so all the business related here presentations are there personal okay design sets are there label okay whatever it is related to business has been categorized yeah like this මේකෙන් ඔයාට එකක් ඕනේ නෙමෙයි cards උත් හදන්න පුළුවන් බලන්න දැන් මේක කොහොමදත් A4 size එකේනේ පුතා අපි හදන්නේ ඒකට ඔයාගේ තාත්තිගේ හරි නැත්නම් අයියාගේ මොනාරි business එකක් තියනා කියලා හිතන්න එයාලට මේ business card හදලා දෙන්න කියලා අහනවා මේ බලන්න big wave business card is there likewise all the, like templates these are templates okay even you can get this and then you can change the color if not you can change the shape and then you can modify it okay in one page itself you can get printouts of how much 10 isn't it 10 cards can be taken likewise see all the business cards has been given by business related okkama meke tiyena okay letters can be typed for business okay all the section also has been given here technology brochures are there charts are there likewise the categories also has been given this is just the business now let's get back to the home home එකට යන් මේකේ flyer එකට යන් දැන් flyers වලට මොන වගේ templates ද තියෙන්නේ කියලා බලමු under the flyer section you can see flyer designs like this
okay මේ බලන්න මේ විදියට flyer designs උත් දීලා තියෙනවා දැන් මේකෙන් එකක් ඔයාට කාට හරි ඔයා මේ happy birthday wish කරලා යවන්න ඕනේ කියලා හිතමුකෝ okay so you can click on this okay and then you can upload the picture of the person and then just type change the text and then just get the printout that's it okay if not you can just design the flyer design throughout this here flyer designs has been given all everything is there okay you can just even create an invitation here events වලට තියෙන personal holidays වලට තියෙනවා invitations තියෙනවා මේකේ education තියෙනවා okay so just click on invitation they have just given you the templates you can select either one of these here invitations can be designed got it I hope you understood okay මං ආයෙත් home එකට යන මේ වගේ බලන්න resume and cover letters especially letters okay දැන් සමහර විට අපි letter එකක් type කරනවා කියලා කියමුකෝ mail එකේ එහෙම යවනව නේද we used to send the mail right through typing the letter but most of the time we just struggle isn't it how we can type a letter කියන අර මේක දන්නේ නැහැ අර structure එක දන්නේ නැතුව ඉන්නත් පුළුවන් නේ එතකොට ඔයාට easily මොනවාද කරන්න පුළුවන් මේකට යන්න section එකේ letter කියන එකට යන්න ඒකෙන් ඔයාට ඕන letter එකක් open කරලා ඒක change කරගන්න yeah just I'll open and show you here the formal all the letter type has been given okay I'll for example I'll open one and show you yeah this is what I am going to edit just assume okay then මේ letter එක මේ විදියට එකක් අදලා අපි මේක print out කරලා දෙමු කියලා තමයි හිතන්නේ but for now until now I have never used this okay so if you wanted to get this template into your what word collection then what you have to do is you have to download the size has been given 1099 okay 1999 kbs only okay එතකොට kilobytes නේ මම ඉඳ මේක create දුන්නාම it will automatically download it okay so the template can be downloaded and it can be modified so once after it got downloaded okay connection එක තිබ්බොතින් විතරයි ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ if you don't have the internet connection you cannot download it නේද පුතා ඒ හින්දා මේක පොඩ්ඩක් බලාගන්න internet connection එක තියෙනවද කියලා if you needed to edit another kind of a like not a blank page එකක් but if you just wanted to edit a resume letter or else a letter like kind of thing then you have to have the internet connection බලන්න එයාලා structure එක මෙතන දීලා තියෙනවා street address city zip code everything has been given but what I have to do is I can just easily change it according to my need isn't it මට මේක තේරෙනවද මගේ නම මෙතන දාන්න පුළුවන් දැන් මේකේ මට ඕන විදියට මේක change කරන එක තමයි තියෙන්නේ එතකොට ඔයාට දැන් දන්නව කොහොමද නැත්තම් blank page එකක් නම් no that sometimes you might doesn't know how to just type isn't it start the letter itself but here they have given the structure just have to change it that's it okay so that's how this flower in the start section in the start menu the template section works okay so you can find out whatever the template that you need okay now make close karannan අපි back එකට යන් file එකට then මං file එකට ගියාම the thing what you see is okay I'll close it no don't save okay so this is what we were looking at right so hari then recent එක hari open කරාට පස්සේ තියපු එක තමයි ඒක then බලන්න okay fine මම මේක ආයෙත් close කරන්නම් open it again while to while I will be teaching you few websites I'll be showing you so I just need you to get like go through the websites and then just get it download okay input tool එහෙම මාර හොඳ use එකක් තියෙන එකක් හරි then ඔයාට දන්නවා බලන්න මේ refund request letter එක තමයි finally මම open කරේ so that also has been added into the recent section isn't it so this is one thing and then this is also the other thing where you can find out the templates okay ඊට පස්සේ ඔයාලම දැන් බලන්න starting page එකට ආවට පස්සේ දැන් හිතන්න ඔයාට blank page එකක් open කරගන්න ඕනේ කියලා okay assume that you wanted to do some modifications in blank document so easily click on the blank document it will create you the interface like this okay so මේ වගේ blank page එකක් open වෙනවා so then you will get into the first time you will get into the real
page. Okay, then ඒ කියන්නේ interface එක මේ document interface එකට දැන් ඔයාලා මේක relocate කරලා තියෙනවා. So here you can see some sections. I will be naming one by one. If you can, you better take it down on a paper or something. Okay, if not I can share the presentation itself. Yeah, that would be really easy. Presentation එකේ මේ හැම section එකටම කියලා නම තියෙනවා. ඒ නම හැම එකක්ම මම mention කරලා තියෙනවා, so you can easily go through it, so it would be really easy for you to understand. Wait, I'll be showing that. Wait. Before that we have to know the file section එකත් අපි දැනගන්න ඕනේ. මම මේක කියලා දීලා ඉන්නම්කෝ. Office. Let the presentation open. Here it is. So as you can see, so we call all this section with a name. Okay, then අපි බලන්නකො quick action okay, quick access toolbar කියලා එකක් තියෙනවා. මේකෙදි ඔයාලට quickly save කරගන්න පුළුවන්, undo, redo කරන්න පුළුවන්, reload කරන්න පුළුවන්, save කරන්න පුළුවන්. Likewise quickly ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේක. And then office button එක ඔයාලට දීලා තියෙනවා, that is one thing. And then tab selector. Okay, tab එක select කරන්නටත් ඔයාට මේ මෙතන පොඩි section එකක් වගේ දීලා තියෙනවා. Okay, if it is possible please write it, take it down. Okay, vertical ruler has been given. Okay, ruler එකක් වගේ දීලා තියෙනවා where you can like අර මම ඔයාට ඒකත් කියලා දෙන්නම්, where you can relocate the icon or else the letter spacing එහෙම තියන්න හැම ඔයාට මේ ruler එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay, and then අපි මේ section එකට කියනවා ribbon කියලා. Okay, so that has to be clear. Okay, ribbon section කියලා අපි කියන මේකට, ribbon tabs කියලා කියන උඩ තියෙන එකට, හරි home, insert, page layout මේ section එකට අපි කියනවා ribbon tabs කියලා. Title bar එක ඔයාට දන්නවා documents කියලා තියෙනවා, Windows control එක, ඒක නම් close, minimize, maximize, small, you can just do whatever you want with the window. Okay, இது எக்கම තියෙනවා help button. சரியா? உங்களுக்கு இது கட்டாயம் விலையும் கொள்ளுமேண்டா நாங்க யூஸ் பண்ண போற சாஃப்ட்வேர் இன்டர்ஃபேஸ்ல என்னென்ன ஈக்குதுன்னு சொல்லி, ரிபான் ன்னு சொல்லி ஒரு செக்ஷன் இருக்கும், அதை நாங்க மெயினா படிப்போம். அதோட வந்து ரிபான் tabsன்னு சொல்லி ஒண்டிக்கும், இது எழுதி கொண்டீங்கன்னா நல்ல. சரியா? குயிக் access toolbar ன்னு சொல்லி ஒண்டிக்கும், அதே மாதிரி ஆஃபீஸ் பட்டன் நீக்கும். ஓகே, ஸோ ஆஃபீஸ் பட்டன் வந்து மெயினா வந்து உங்களுக்கு ஹோம் செக்ஷனுக்கு போறதுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ குயிக் செக்ஷன்ல வந்து என்ன சேவ் பண்றது, உங்களோட டாக்குமெண்ட்டை டக்குன்னு சேவ் பண்ணி கொள்ளுது, அன்டூ பண்றது, ரீடூ பண்றது, ரீலோட் பண்றது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு டக்குன்னு இந்த குயிக் access toolbarல செய்யலாம். அண்ட் ரிபான் tabsல வந்து என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, ஒவ்வொரு செக்ஷன், இப்போ இந்த ஒவ்வொரு ரிபானுக்கும் ஒவ்வொரு செக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா அப்ப இந்த டப் மூலமா தான் நீங்க போய் இன்சர்ட்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்குண்டு ஒரு ரிபான், பேஜ் லேஅவுட்க்கு போயிட்டீங்கன்னா அதுக்குண்டு ஒரு ரிபான். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர் புத்தா? ஸோ this ribbon is what it depends on home ribbon, isn't it? Tabs, that means whenever you change the tab ribbon tabs, the ribbon will get changed. Okay, for each of these tabs it has been, they have given different kind of a ribbons. Okay, so only the home page will contain all these stuffs, but the insert will contain some other ribbons. Okay, that has to be clear. Then the title bar means the document's title will be displayed over here. ඒ කියන්නේ document 1 ද නැත්නම් hi world නැත්නම් Shafia කියන එකද නැත්නම් අර එතන අපි දාලා තිබ්බනේ the module structure කියලා මොනාරි එකක් මෙතන රෙටෙන්න පුළුවන්, whatever the title. And then you will have something like this, a ruler kind of thing. Vertical ruler කී තියෙනවා, ඒ වගේම horizontal ruler දෙකම තියෙනවා. ඔයාට ඕනේ නම් මේක පාවිච්චි කරලා spacing එහෙම ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. I will be teaching, while I am teaching you will understand that. Okay, and then you have the scrolling bar. Okay, scroll කරලා මේ යටට යන්න පුළුවන්, උඩට යන්න පුළුවන්. zoom tool කියලා එකක් තියෙනවා, zoom in, zoom out කරන්න පුළුවන් document එක. view buttons තියෙනවා, කොහොමද මේක view කරන්න ඕනේ, දෙක pages දෙකක් තියෙනවා වගේ view කරන්න ඕනේද, single page එකක් විදිහට view කරන්න ඕනේද, එහෙම කියලා ඔයාට viewing ඔයා view කරන්න ඕනේ කොහොමද? சரியா? நீங்க பார்க்கக்குள்ள அது எப்படி இருக்கணும், 2 பேஜ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணுமா, இல்லாட்டி ஒரே ஒரு பேஜ்ல நான் எடிட் பண்ற மாதிரி இருக்கணுமா, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி இது வேணுமோ அப்படி வியூ பண்ணி கொள்ளலாம். And then status bar කියලා කියන්නේ
මෙතන ස්ටේටස් බා කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි තමයි මේකේ words කීයද ඔයා type කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ වගේම ඔයා මේක පාවිච්චි කරන්නේ English වලින්ද මේක code කරන්නේ. ඒ ඔක්කොම details ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. Whatever that is related to the document. And then document information එක ඒ status bar එකේ තමයි තියෙන්නේ. Status bar එකේ page කීයද ඔයා දැනට හදලා තියෙන්නේ. words කීයද ඔයා type කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම language මොනවාද මෙතන type කරලා තියෙන්නේ. හැම දෙයක්ම මෙතන වැටෙනවා. Text area කියලා කියන්නේ whatever the thing that you can type. Okay, whatever the like this area can be used just to type the text. Okay, then ඔයා මෙතන usually මොනවාද කරන්නේ? You will be typing the text. එතකොට මේකට අපි කියනවා text area කියලා. And then cursor. Usually I used to tell nේද cursor කියලා කියන්නේ that අර line එකක් වගේ තියෙන්නේ. අර blink වෙවි තියෙනවා. So that is what is known as cursor. With your mouse you can click and then get selected, then type. Okay, from that point itself you can type. So that is how the Windows would look like. Okay, then make a interface එක. then ඔයාලට දන්නා වෙන්නේ නැති what are the section, how we can name all these sections කියන එක. That's enough. Now before we get into this, okay, wait, before we type or else මේ බලන්න මේක තමයි එක. Okay, quick action and then ribbon tabs තියෙනවා, ribbon එක තියෙනවා, text area, here ruler is there, horizontal ruler is there, and then the document is there. Okay, Windows control is there, and then page details is there, isn't it? Everything has been given. So now let's get back to the ribbon එකේ තියෙනවා file කියලා tab එකක්. Okay, home එක නෙවෙයි file කියලා tab එකක් තියෙනවා. Let's get back to the file. So earlier in this picture it showed you that what in the picture ඔයා මේකේ බලා ගන්න office button කියලා එකක් තිබ්බනේ. Instead of office button only 2016 version having something called file. ඒ දන්නවද? දැන් මේක latest එකක් නේ. ඒකට මේ එතන icon එකක් දානවට වඩා file කියන section එකේ තිබ්බොතින් ඇති කියලා තමයි මේක add කරලා තියෙනවා. ribbon එකේ තව tab එකක් විදියට. So let's click on the tab, file tab. Now you will get into the type where you can see the information of the document that you are currently editing. Okay, then බලන්න මං මේ info කියන section එක කියලා දෙනවා. මේකෙන් හැම එකක්ම දැනගන්න ඕනේ. One by one I will be explaining. So still I have just opened one particular page. Okay, I have not typed anything. Okay, nothing. Okay, blank page එකක්. දැන් මෙයාගේ file එකට ගිහින් බලමු මෙයා කවුද කියලා. තාම properties වල තියෙනවා මේකට size එකක් තාම save කරලා නැති හින්දා නෑ. ඒ වගේම එකම එක page එකක් තමයි තියෙන්නේ නේද? තාම අපි words මොකුත් type කරලා නෑ. ඒ වගේම total editing time එක මම මේක open කරලම 7 minutes තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් whatever it is related to the document that you have opened will be displayed over here. வழங்கிச்சா நீங்க இப்போ ஓபன் பண்ணிக்கிற டாக்குமெண்ட்டுக்கான எல்லா விதமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது என்ன அதோட சைஸ் என்ன அதுக்கு எத்தனை பேஜிக்கு அதோட வேர்ட் எத்தனை டைப் பண்ணிக்கிறீங்க டோட்டல் எடிட்டிங் டைம் எவ்வளவு இப்போ நீங்க 2 ஹவர் 3 ஹவர் 24 ஹவர் டைப் பண்ணினாலும் அது இங்கனைக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும் and then டைட்டில் ஏதாச்சும் கொடுத்தீங்களா அப்படி வேணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு இங்கனைக்கே கொடுத்துக்கொள்ளலாம் okay for example I'll just type example okay example කියලා මම මෙතන டைப் කරන්නම් okay එතකොට බලන්න then make an example කියලා type කරාම when you get back here okay the title will be changed wait let's get back here title okay title එක අපි දැනට මෙහෙම දීමු අපි save කරනකොට ඒක කරමු හරි ඒ වගේම tags මොන හරි දෙන්න ඕනේද ඔයාට මේකට okay tag එකක් නම් මේක this is really an important one ඒ වගේ මොන හරි ඔයාට type කරන්න පුළුවන් comment එකක් ඕනේ නම් comment එකක් දාන්න පුළුවන් likewise the properties can be like you can give whatever the property that you needed to give okay එතකොට ඔයාට ඕන විදිහට ඒක change කරගන්න පුළුවන් and then related dates when you have created this okay the date today only I have created at 8:27 pm am sorry and then last print කරලා තියෙනවද කවුද මේක මේ edit කරේ හැම දෙයක්ම මේක තියෙනවා and then පුතා තව එකක් තියෙනවා මේ info section එකෙන්ම then සමහර විට තියෙනවා then government properties when you get the government properties and all in that sometimes okay sometimes you might need to protect it right
government document ඒ වගේ දේවල් protect කරන්න වෙනවනේ. So මෙතන තියෙන protect document කියලා section එකක්. In this itself you can protect the document. That means like giving a password. Okay, ඒ වගේ එකක් මේ බලන්න encrypt with password එහෙම කියලා තියෙනවනේ. So ඔයාට මේ section එකට ගිහින් ඔයාට ඕනේ නම් මේක protect කරගන්න පුළුවන්. Inspect document කියලා කියන්නේ හරියට අපි බලනවා before publish කරන්න කලින් අපි බලනවා මොනාරි මේකේ වැරද්දක් තියෙනවද එහෙම කියලා. Manage document check in check out and then recover unsaved changes හැම එකක්ම මේකේ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර විට අපිට කරන්ට් එක ටක් ගාලා යන්න පුළුවන් නේද while we are editing something. So එතකොට manage document එකට ගිහින් what you can do, you can recover this unsaved changes and then you can do the modifications. விளங்கிச்சாங்க உங்களுக்கு. இப்போ இது என்னன்னு சொன்னா இப்போ இதே டாக்குமெண்ட் எனக்கு வந்து பாதுகாக்க வேணும், ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேணும்டா இதுல போயிட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் கொடுத்து. அதே மாதிரி நான் ஒரு பப்ளிக் பண்ண முந்தைய ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வந்து நான் அசைன்மெண்ட் ஒன்று செஞ்சுக்கிறேன். அந்த அசைன்மெண்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு முன்னுக்கு சரியா சப்மிட் பண்ண முன்னுக்கு ஒரு குயிக்கா வந்து ஒரு என்னவாச்சும் இஷ்யூ இருக்குதான்னு சொல்லி ஒரு பார்க்கலாம் இன்ஸ்பெக்ட் மாதிரி. அதே மாதிரி டாக்குமெண்ட்டை வந்து மேனேஜ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு. சரியா இப்போ டக்குன்னு நீங்க யூஸ் பண்ணி கொண்டு கம்ப்யூட்டர் சடன்லி வந்து கரண்ட் போச்சுன்னு வைங்க, அப்ப அன்சேவ் ஆகித்தான் நிக்குமாங்க. அப்ப அதை ரிகவர் பண்றதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இப்ப இவ்வளவு நேரம் டைப் பண்ணினது அநியாயமாடா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. ஓகே, மேனேஜ் டாக்குமெண்ட் போயிட்டு ரிகவர் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அந்த நீங்க டைப் பண்ணி கொண்டிருந்ததெல்லாம் ரிகவர் பண்ணி எடுக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் தேர். அண்ட் தென் ஆஃப்டர் த இன்ஃபோ யூ ஹாவ் சம்திங் கால்ட் நியூ புத்தா. new එකට ගියාම අපි first මුලින්ම බලපු එකම තමා in the new you can add another document as well. You can create another new document. Okay, it could be a blank document or else it could be a letter or else it could be a welcome toward the page. Okay, welcome cover or else it could be a resume or whatever it is. Okay, ඔයාට new එකේ ගිහින් ඒකම තමයි සரி newல வந்து என்னண்டா அதே தான் நீங்க இன்னொன்னு புதுசா ஓபன் பண்ணுவீங்க. Okay, so you can add more and more new, you can create new documents more and more. And then let's get back to the open. Okay, info new එකට පස්සේ තියෙන එක තමයි open එකේ තියෙනවා recently අපි edit කරගෙන හිටපු ඒවා තියෙනවා. So in case if you just wanted to edit one recent, like that means once of document which you were editing like a few weeks ago or something, you can go to open, you can just scroll down and see මේකේ date එක තියෙනවා බලන්න මොන වෙලාවටද මම මේක edit කරේ එමෙදී everything has been given. Okay, so you can just open one of it and then you can do the modification. තේරුණාද? ඒ වගේම open කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් තියෙනවා OneDrive කියන එක පුතා. මම ඔයාලට කලින් introduction session එකෙම කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයා පාවිච්චි කරන මේ office package කියන එක ඒක cloud based එකක් කියලා. cloud based එකක් කියලා කියන්නේ then අපි pen drive එකකින්ම save කරගෙන යන්න ඕනේ කියලා නෑ. Okay, OneDrive කියලා එකක් තියෙනවා cloud based driver එකක්. ඒකේ ඔයාට upload කරගන්න පුළුවන්. Okay, easily you can upload it into the OneDrive. So wherever you are, you can easily get it download into your computer. then හිතන්න මම මෙහි ඉඳලා upload කරනවා document එකක් OneDrive එකට. then මම කොළඹ වලට හරි නැත්නම් වෙන තැනකට ගිහින් ඒ OneDrive email address එකක්ම දන්නව නම් login වෙනවා ඊට පස්සේ එකකින් ඉඳලා ගන්නවා. You no need to carry a pen drive all the time with me, isn't it? So that is there. ඒ වගේම open කරන්න එතකොට මේ OneDrive එකේ තියෙන එකක් open කරන්න කියලා කියන්නේ තමයි මේක. You can easily click on it and then here you can sign in වෙලා තමයි ඔයාට ඒ OneDrive එකේ තියෙන එකක් open කරගන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම this PC කියන්නේ මගේ කම්පියුටර් එකේ කොහේ හරි document එකක් save කරලා තියෙන එකක් open කරන්න තමයි මේක. Okay, එතකොට document එකේ මොනාරි කොහේ හරි තියෙන එකක් මට double click කරලා folder එක open කරලා ඒකෙන් open කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට තව place එකක් edit කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට drive එකක් හරි නැත්නම් OneDrive එකේ for business කියලා වෙනම edit කරලා ඒකෙන් open කරලා බලුවන්. ඒකෙන් ඉඳලා. එහෙමත් නැත්නම් usually browse කියන්නේ අපේ browser එකට ගිහින් කොහේ හරි desktop එකේ හරි නැත්නම් කොහේ හරි තියෙන document එකක් open කරගන්න පුළුවන්. Okay, like this. Okay, all the Word documents are here. So if I just need to edit one of this, then I can easily open it throughout this. Open select කරන්න ඊපස්සේ open කරාම ඒක open වෙනවා. So already edit කරලා close කරලා තියෙන document එකක් open කරන්න තමයි මේ open කියන section එක තියෙන්නේ. Okay, is that is clear? Info kiyanne the information about the document. New is where you can create another new document. Open is where you can open one already existing document. Understood? I hope you got it. And then the main section is save puta.
save කියලා කියන්නේ දැන් මේක තමයි දැන් මම කිව්වා OneDrive එකේ ඉඳලා open කරන්න ඕන වෙනවා even in browser ඔයාලට open කරන්න ඕන වෙන thing you have to save it somewhere නේද කොහේ හරි save කරලා තිබ්බොතින් තමයි open කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ බලංගිෂා ඉංගෙන් ගියාච්ච save பண்ணி வச்சிருந்தீங்கடா மட்டும் உங்களுக்கு அது இன்னொருக்கு open பண்ணலாம் then what you have to do you have to save it somewhere either you can save it in the OneDrive sign in and save it there if not you can save it in this PC in the document hari නැත්නම් desktop එකේ hari නැත්නම් මොනාරි ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරලා ඒකෙන් සේව් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට එඩ් ප්ලේස් කරලා එඩ් කොහේ හරි වෙන තැනක සේව් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් browse එකේ හරිද browse එකට ගිහින් save කියලා මේක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන තැනක්. okay desktop එක හරි ෆෝල්ඩර් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ ඇතුලේ ඔයාට ඕන තැනකදී ඔයාට මේක save කරගන්න පුළුවන් like this. okay doc1 කියලා තියෙනවා. you can name it whatever you want like Shafia, Rinatang, whatever. Okay. So I'll just close it. For now, I didn't save it. Ita passe what hitanna puluwan save කියලා එකක් තියෙනවා. So why do we need to have something called save as? Save as is also the same puta. Okay, save as is also the same page, but in this you will have this browser. Okay, browse same තමයි තියෙන්නේ. But මේකෙන් පුතා දැන් ඔයාලා බලලා ඇති සමහර විට now you know that in the computer to the file whatever that the file that you have in the computer has its own type නේද දැන් අපි කියනවා human type bird type okay fish type එහෙම කියලා types තියෙනවනේ ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ computer එකේ තියෙන text type කියලා තියෙනවා pdfs කියලා තියෙනවා jpg images කියලා තියෙනවා gif කියලා අර ඔයාලා WhatsApp එකේ එහෙම අර animation එකක් විදිහට යවන්නේ ඒකට අපි කියනවා gif කියලා හරි ඒ වගේම stickers කියලා type එකක් තියෙන නේද එහෙම එකකටම type එකක් තියෙනවා දැන් word එකට අපි කියනවා docs type කියලා powerpoint presentation එකට කියනවා ptta මොනාර එකක් එනවා ඒකට හරි excel එකට වෙනම එකක් ඒ වගේ හැම එකකටම හැම software එකකටම එකටම කියලා type එකක් තියෙනවා හරිද එහෙම document එකටම කියලා ඒකටම කියලා වෙනම type එකක් තියෙනවා පුතා එතකොට ඒ type එක select කරන්න pdf hari pdf you might have heard isn't it so you can just like if you need to get a print out of this example document what you can do just name the file and then go to this section save type and then select the pdf that's right now you can save it okay before we do that thing I'll go here to the desktop okay desktop එකට ගිහින් ඔයාලටම කියලා මං folder එකක් අලුතින් add කරන්න. හරි? Okay, new folder has been created. Okay? So මේකට මං name කරන්නම් MS Office කියලා. _office. මේක තමයි name එක. දැන් මම මේ office කියන මේ folder එකේ ඇතුලින් තමයි ඔයාලගේ file හැම එකක්ම save කරන්නේ, open කරන්නේ හැම දෙයක්ම එකෙන් තමයි කරන්න යන්නේ. So let's save go to the save. then save එකේ මම මොනවද කරන්න යන්නේ නම් browse එකට යමු desktop එකට යන් ගිහින් then අපි open create කරපු folder එක හොයාගමු here it is double click and open it now let's name it as my document okay එහෙම කියලා මම name කරා කියලා කියමුකෝ. එතකොට බලන්න save as type එක දැනට word document එකේ save කරගත්තා. Now if we get back here and then open කරලා බලමු folder එක. சரியா இப்போ நாங்க folder open பண்ணி பார்ப்போம். என்ன மாதிரி save ஆவிக்குன்னு சொல்லி. देखिए MS Office. then බලන්න පුතා මේ වගේ my first document කියලා document එක save වෙලා තියෙනවා in Word. then බලන්න මම මෙයාගේ property එකට යන්නම්. then you will see the type. Let's go to the property. Can you see the file type here? Type of the file is Microsoft Word document. Docs කියලා තමයි තියෙන්නේ. Docs. හරිද? .docs කියන එක තමයි එයාගේ file type එක. එයාගේ size එක හැම දෙයක්ම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. I'm going back again to the Word. ආයෙත් file එකට යන්. then save as එකට ගිහින් ආයෙත් browse එකට ගිහින් දැන් මේකෙන් බලන්න අර today save කරපු අර folder එකම මෙතනින්ම වැටෙනවා recent එකේ. ඒ folder එකෙන්ම my first document කියන එක PDF එකක් විදියට not as Word but as PDF going to save. Okay? save කරමු. save වුණාට පස්සේ let's get back here.
as you can see, the PDF has been created. Now let's get back to let's get into the properties of this PDF and see. Yeah, it is a PDF type. Make a clear the alert type of the file කොහමද මං select කරගත්තේ කියලා. So you can Yes, save, miss. yes, well done, Puta. So you can save it in whatever the the file type you want. Okay, so that is why we usually use these two type of these files. Okay, මේ දෙකම එකට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ, save and save as. And then you have another option where you can print the document. So usually when you take the pen drive to the print shop, okay, what they do is you will be giving the PDF or else the Word document to get print out. So එයාලා මොනවද කරන්නේ? ඔයාගේ word එක open කරනවා. Open කරලා they will get into the print section. And then they will ask you, right, how many pages that you need to get print, isn't it? And then in one page itself, do you need to get one side නැත්නම් double side කියලා අහනවා නේද? அப்படியும் கேட்பாங்க. என்ன one side print பண்ணணுமா, double side, இல்லாட்டி என்ன collected-ஆ, இல்லாட்டி வந்து portrait-ஆ, இல்லாட்டி oriented, portrait oriented-ஆ, இல்லாட்டி வந்து landscape oriented-ஆன்னு கேட்பாங்க. Size எவ்வளவு வைக்கணும், A4 size-ஆ, இல்லாட்டி A5 size-ஆ. Likewise, they used to ask things, right? So that is because this section has been given. Okay, so according to your need, they will select the thing, okay, in what print all their pages or one page, okay, custom print or whatever. Okay, likewise, through clicking on this print button, if you have connected the printer with your computer, you can get print out. That's it. Okay, එතන copies, what, how many copies here? Like 1 2 3 4 copies එකම page එක key සරයක් ද copy කරන්න ඕනේ. Okay, PDF ද නැත්නම් fax එකක් ද නැත්නම් likewise. Okay, you can select the device as well. Likewise, you can easily print out the document, okay, using this print section. That is the main purpose of having print section. And then there is something called share, where you can share the document with people through clouds or email or as presentation කරන්න පුළුවන් online එකේ, post blog කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට blog එකක් already තියෙනවා නම් WordPress එකේ නැත්නම් SharePoint blog එකක් නැත්නම් blogger එකක් විදියට ඔයා දැන් type කරලා තියෙන ඒ letter එක හරි නැත්නම් text එක blog කරන්න පුළුවන්. easily share කරන එක තමයි මේක. My first document කියන එක share කරනවා අපි. Okay, so then we have something called export. export කියන්නේ ඒ වගේම තමයි. දැන් අපි word එක export කරන්න ඕනේ PDF එකට. PDF එක export කරන්න ඕනේ වෙනම XPS කියන document එකට. මොනාරි ඒ අර file type එක change කරන්න ඕන thing, you can easily change the type of the file. The same way, like this document මොන වගේ එකක්ද මේක change වෙන්න ඕනේ කියලා you can save as කරන්න පුළුවන් ආයෙත්. Okay, and finally you have something called close, where you can close the document. Okay, then the document which we were editing will be closed. Now let's get back to the file and then recent take first my first document කියන එක මම select කරගන්න. දැනගිච්චා පදේ නම් select பண்ணி கொள்றேன். Now you know how to download the software and you know how to open the Word software. Okay, and then also you know what are the things that includes, you know, the interface, about the interface, what we can call ribbon section, ribbon tabs කියන්නේ මොනවාද, එම එකක් මදන්නවා, horizontal rule, everything you know. And then also you know how to save a document, how to open a document, how to save in another file type, isn't it? A document, how can it be saved in another type? And also you know that what else we learned, how to share, okay, and also the information, how to check the informations, how we can create another new document, everything you know now, all the things, isn't it? Then my first document කියන මේ document එකෙන්ම ඉඳගෙන, okay, and also පුතා while to while I would be teaching you some shortcut keys. හරිද? shortcut keys මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. එයින්ද ඒ shortcut keys ටිකක් ලියා ගන්න. හරි? කොහේ හරි මම ඔයාලට ඔයාගේ වැඩ ටික easy කරන්න තමයි shortcut keys උගන්වන්නේ. நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர அந்த ஒவ்வொரு ஷார்ட்கட் கீயும் வந்து ப்ளீஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணிக்கோங்க. பொறவிக்கு வந்து நீங்க டைப் பண்ண கொலையில வந்து மிச்சம் அது யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா இருக்கும். And also let me show you another thing. Now you know everything about the word starting page and everything. Okay, then අපි මේකේ ටයිප් කරන්න කලින් හැම දෙයකටම කලින් ඔයාලා word එකේ ටයිප් කරනවා වුණත් එහෙමත් නැත්නම් කොහේ වුණත් ටයිප් කරනකොට මං ගැන කියන්නම්. At the beginning when I was learning word and all puta, my teacher used to give me some like letter kind of things and all to practice. So I used to look at the keyboard and one by one searching where is A, yeah, find out A, and then slowly finding out the other letter, L,
again L, all, and then again space, yeah, space. Likewise, that's how I was just typing. Now I can just easily fastly download, type the thing, right? Hi, likewise, I just can type, isn't it? So, but at the beginning, I couldn't, because you know why? We doesn't know what is actually in your keyboard, right? දැන් ඔයාලා කම්පියුටර් එකේ මේ සෙෂන් එකට ජොයින් වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාගේ ලැප් එකේ තියෙන නැත්තම් කීබෝඩ් එකේ තියෙන කීබෝඩ් එකේ මේ F එකයි J කියන කී එකයි දෙකම okay එහෙමත් නැත්නම් නිකන් කීබෝඩ් එක අල්ලන්න අල්ලලා බලනකොට ඔයාට කීස් දෙකක් තියෙනවා ඒ කීස් දෙකේ උඩින්ම පොඩි අර බම්ප් එකක් වගේ තියෙනවා okay சும்மா பிடிச்சு பாருங்க ஒரு சின்ன ஒரு பம்ப் ஒன்று மாதிரி இருக்கும் can you just tell me what are those letters என்னென்ன லெட்டர்ஸ்னு சொல்லேலுமா if you have a keyboard with you just touch and see what are those key. Two keys are there where it has something like that. Yeah, I said already here. F and J. Yeah, Mohammed, very good. Yeah. F and G, right? J, sorry, right? Okay. So මේ F and J කියන එක තමයි ඔයාගේ keyboard එකේ තියෙන main keys ටික. හරිද? දැන් මේක තමයි ඔයාගේ අර finger point එක තියා ගන්න ඕන keys. From all the other fingers, you can manage the other surround keys. Okay, that's how we use. Okay. එතකොට ඒක fastly ඔයාලා type කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ නම් there is something called typing master. Okay, typing master කියලා typing master කියලා මේ software එකක් තියෙනවා. මේ typing master කියන software එක download කරගන්න where you can learn how to type fast. Okay, so it is kind of like game එකක් වගේ. Okay, free download කරගන්න ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මේක game එකක් වගේ. එයාලා ඔයාට letters දෙනවා. එතකොට ඔයා keyboard එකම මේ keyboard එක බලන්නේ නැතුව screen එක බලාගෙන practice කරන එකක් තමයි මේ typing master කියන එක. Yeah, very good. For right side and left side, you will have these two keys. Okay, එයාලම කියලා දෙයි. බලන්නකෝ. ඒක මෙයාලම කියලා දෙයි. In the typing master, get it download and then try to practice a lot, because if you are typing in Word and all, you can't just one by one search the key and type, right? It would take much time. So if you wanted to type a letter or kind of thing, you can easily practice in this typing master software. Then you can learn how to type faster, isn't it? ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ලස්සනට ටයිප් කරගෙන යන්න ෆාස්ට්ලි. ඔයා සමහර විට බලලා ඇති මේ පෝස්ට් ඔෆිස් එකකට එහෙම ගියාම එහෙ ඉන්න සමහර අය ස්ක්‍රීන් එක බලාගෙන කීබෝඩ් එකක්වත් බලන්නේ ටක් ගාලා ටයිප් කරගෙන යනවා. within a second, within a minute itself they will type and give you the thing. So ඔයා වොන්ඩර් කරනවා කොහොමද මෙයා මෙහෙම ටයිප් කරන්නේ කියලා. That's because they have the practice. Got it, Puta? So you also have to practice in your leisure time. Just give it a try. Okay, මේ typing master එකේ එයාලම කියලා දෙනවා මොන finger එක කොහෙද තියෙන්න ඕනේ කියලා හැම දෙයක්ම. Download it and just do some practice. Okay, in this software. So that I wanted to share it with you. Typing එක fastly කරගන්න එක හොඳම software එකක් තමයි ඒක. ඒත් එක්කම දැන් අපි home section එකේ තියෙන මේ හැම එකක්ම බලාගෙන යමු. Okay, one by one we'll just check, see how what are the things. So first of all, I'll just type hi. Hi world. How are you? Just මං type කරා. Okay, text එකක් නිකන් type කරලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ home section එක. දැන් අපි file ribbon tab එකේ file tab එක ගැන බැලුවා. But the home tab එකේ තියෙන බලන්න ribbon section එකේ clipboard කියලා එකක් තියෙනවා. Okay, clipboard කියන එකේ පුතා බලන්න whatever you can just do whatever you want. Okay, that means clipboard එකේ ඔයා දැන් මේක බලන්න hi world කියන එක paste කරන්න ඕනේ, copy කරන්න ඕනේ කියලා හිතමුකෝ. දැන් මේක copy කරලා තුන් පාරක් paste කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේක select කරන්න using your cursor එක පාවිච්චි කරලා select කරන්න. ඊට පස්සේ බලන්න මේකෙන් cut කරන්නත් පුළුවන්. cut කරා නම් ඒක නැති වෙනවා. cut කරලා ආයෙත් paste කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් copy කරලා paste කරන්නත් පුළුවන්. බලන්න copy කරලා මම මට ඕනේ තැනකට තියලා cursor එක paste කරන්න පුළුවන් මේ විදියට. Like this. Okay? So මේකට අපි කියනවා copy cut paste. Okay? දැන් මේකට මම ඔයාලට shortcut key එකක් කියලා දෙන්නම්. Okay? In this way also you can do the thing. Clipboard එකට ගිහින් copy cut කරනවා, copy කරනවා, paste කරන්නත් පුළුවන්. There is a shortcut key for that as well. සරියා? අදක shortcut key මේකද? Where
you can select the word and then control control X එක press කරන්න. then ඒක cut වෙනවා. බලන්න මම මේක control X cut වෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඔයාට paste කරන්න ඕන නොතින් you can control V paste කරනවා. control C control X එකට cut වෙනවා. control V එකට paste වෙනවා. ඒ වගේම control C එකට බලන්න මට ඕනේ මේක විතරක් දැන් copy කරන්න. control C එකේ copy කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන තැනක තියලා cursor එක control V paste කරන්න පුළුවන් copy කරපු එක. Is it clear? ඒක තේරුණාද? වැලංගිච්චන් වල එලාතුකුම්. දැන් Miss, බලන්න. repeat again. Yes, Puta, I'll repeat it. So the thing is, Puta, now again I'll do it. See, now I just have typed this text right, Puta. Hi world, how are you? So here there is a section, Puta, in the tab, home tab itself, there is a section, Puta, clipboard, which is clipboard. In that, where you can like, if you just need to cut something, okay, now assume I just don't want this to be here, but I just wanted to have it in some other place, okay, in this line or somewhere, okay. So what you can do, select the text and then you can easily cut throughout here. There is something like a scissor, right, Puta? Select it, then it will cut. Then you can come and keep your cursor wherever you want it to be, like this. And then again, paste here. Here, clicking on this, you can paste. Cutting and pasting. That is known as cutting and pasting. But there's a shortcut key for the same thing, Puta, where you can, now see, it is here, right? Where you can select and then no need to go and press any of these buttons, but instead of pressing those buttons, selecting these buttons, you can use this shortcut key, Control X. It will cut. Control V is to paste. Control X is to cut. Control V is to paste. Okay, so in the shortcut key එලත එළිදි වෙච්චිකෝங்க මේක ලියාගෙන ලියලා තියාගන්න පස්සේ ඔයාට මේක useful දෙයක් වෙයි. Okay, and then also Puta, where you can copy and paste. Now here in the ribbon, the home ribbon tab, you have something called copy, where you can copy and then you can paste it for several times. Paste, paste, paste. But there is a shortcut key for that, where you can select the text and then there is a shortcut key where you can copy Control C, copy, and then come back to the next line and then Control V is to paste. Control V, paste, 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 paste. Control V. Okay, I didn't use my mouse to just to select all these things. Okay, so either you can do it through the clipboard section. If not, you can use the shortcut key. Is it clear, Puta, now? Yes, Miss. Okay, well done. Okay, and now see, Puta, now I have pasted these things for several times, right? Then mata make a undo karan one. Harida undo karan one. So earlier, as I taught you earlier, you in the start it is easily quick access section එක තියෙනවනේ. Quick access section where you can save, where you can undo, reload like things, isn't it? So in that there is an arrow. Can you see? I can undo that. Okay, here undo. It will go backwards like this. Redo karanat pula. Here redo, undo, like this. And there is a shortcut key for that as well. Redo, undo karana. Control Z බලන්න undo කරනවා. Okay, Control Z එකකින් ඔයාට undo කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම wait. Control, okay, just Control Z. Okay, Control Z එක තමයි shortcut key එක undo කරන්න. Okay, so that is there. I'll just redo it. Okay, we'll keep it as it is. And මෙතන format painter කියලා එකක් තියෙනවා. In the clipboard itself there is something called format painter. Okay, so Control Z is one shortcut key, Control X is one shortcut key where you can cut, Control C is where you can copy, Control V is where you can paste. Okay, shortcut keys has been taught. And also if you wanted to save the document once after you do the change, you can easily press on Control S. Control S බලන්න. දැන් මම මෙතන paste. I have done modification, right? Now I can't just close this because I have to save it, right? Control S. Okay, here this document will save like this. Okay, I hope you got it. Control is a Control S is a shortcut key for saving.
and then format painter කියලා එකක් තියෙනවා. මම මේක කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා දෙන්නම්. But before that we have to know about the font. After that I will teach you what is the point of having this format painter. Okay, so now itself we have not done anything නේ. මේ format painter කියලා කියන්නේ එකම format එක වෙන text එකකට apply කරන්න ඕනේ නම් you no need to do the all the steps from the beginning, like heading මේකක්ම කරාට පස්සේ තමයි මේක කරන්න ඕනේ කියලා නෑ. Easily for using format painter you can apply the same effect of same format through the other text as well. I will show you how we can do that. Now let me enter and have another line, because for this we're going to do few modification. For this line we are not going to do, but at the same time using the format painter we can apply the same thing whatever that we did for the first line. Okay, so then බලන්න මේ text එකේ පුතා font section එකේ තියෙන දේවල් තමයි බලන්න යන්නේ. සරියා font line එක ඉකින්ද පාක පොරොම්. So at the beginning itself පුතා font එකේ තියෙන එකක් තමයි මෙතන බලන්න Calibri කියලා එක font family එකක් තියෙනවා. Okay, that is what is usually by default එන font family එක. එතකොට ඔයාට ඕනේ නම් Times New Roman, Arial හරි නැත්නම් ඔයාට ඕන text එකකට මේක change කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ වගේ text එකක් ඕනේ නම් මේකත් කරන්න පුළුවන්. Okay, so you are the one who is going to decide what kind of a text that you gonna apply. Okay, so here font family එකේ තියෙනවා plenty of fonts over here. You can scroll down, and then Tamil text is there, Sinhala, everything here, Sinhala, all the text is there. Okay, likewise you can select whatever you want. So I'll just select one of these. අපි යන් උඩට මේකෙන් මම මේ type එක select කරගන්නම් font family එක AR Hammond කියන එක, and then මෙයාගේ size එක ටිකක් වැඩි කරන්න තමයි යන්නේ. So there is one way where you can easily drop down this. Okay, already මේක 10 නේ පුතා, මේකෙන් ඔයාට font size එක 20 හරි නැත්නම් 30 කරන්න or 72 මොනාරි එකක් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ. Okay, you can change the size of the text using dropping down this. And then also there is another section, the same thing, you can increase the text size or else decrease it. බලන්න මේ ලොකු එකෙන් press කරාම the font size will be increased, then you can decrease it as well through this. Either you can drop down this and do it, if not you can do it through here. வழங்கிச்சா உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், முண்டில் இதை drop down பண்ணி அதுல மாத்தலாம். அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு இந்த ரைட் சைட்ல வந்து தந்திக்குது A and ஒன்று பெரிய A ஒன்றும் சின்ன A ஒன்று. So in that itself you can do that. Okay, you can press on this the one which has been given over here, the A, and then you can increase the size of it, and then you can decrease it as well. I hope it is clear. And then there is another section. Okay, then make a clear the text font type එක, ඊට පස්සේ font එකේ size එක, ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා change case කියලා. change case කියලා කියන්නේ පුතා then සමහර sentence case කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අර first sentence එකෙන්ම starting එක විතරක් capital එකේ තියෙනවා, අනිත් හැම එකක්ම simple එකේ තියෙනවා. lower case කියලා කියන්නේ හැම text එකක්ම අර simple එකෙන්ම තියෙනවා. upper case කියලා කියන්නේ all the letters would be in capitals, isn't it? Capitals each word කියලා කියන්නේ හැම line එකෙන්ම හැම text අර word එකෙන්ම starting letter එක විතරක් capital එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම toggle case කියලා කියන්නේ first letter only will be in simple, all the other letters will be in capital. Okay, so these are like cases. விளங்கிச்சா உங்களுக்கு? இது வந்து sentence caseன்னு சொன்னா first letter மட்டும் வந்து capital லிக்கும், அதே இல்லாம lower caseன்னு சொன்னா எல்லாமே simple லிக்கும், upper caseன்னு சொன்னா எல்லாமே வந்து capital லிக்கும், capital each wordன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு வேர்ட்லயும் starting மட்டுமே வந்து capital லிக்கும், toggle caseன்னு சொன்னா first இருக்கிறது மட்டும் simple லிக்கும், மற்றதெல்லாம் வந்து capital லிக்கும். Is it clear? Cases ඔයාට දැන් තේරුණාද? Yes, miss. Okay, fine Puta. And then you have something called erase. Okay, so you can clear all formatting. Now you up to now you were applying this font family format, and then you are applying the font size format, and then you are applying the lower. Now for example I'll just add lowercase. Okay, capital each word this. Okay, then after doing all these things, now I'm thinking that okay, I don't want all of these, just wanted to remove all the formatting. Then you can easily use this clear formatting. Okay, clear all formatting, this erase the kind of a icon, click it,
then it will go away. Select the text and then just click on it, that will go away. Is it clear? Now I'll undo it. Okay, let's get back, and then here this is how it was. Make select karala. Okay, for only for this text, just don't want here like this. I don't want to apply any of the formatting, means only for that text you can select, only the selected area only will be cleared. Okay, only that format will be cleared out. Yeah, if I just select on only this and then if I click on it here, can you see the different? The same as that. Let's get back. Okay, then hari mata එක clear කරන්න ඕනේ නැහැ, format එක එහෙමම තියමු. And then in the down section පුතා, okay, down section එකේ බලන්න තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඒක කරන්න යන මේක ඒක යන්න කලින්, now I just wanted the format painter to do the same thing to the second line, this text as well, but whatever that I have done for the first text. அனகிச்சா இதே டெக்ஸ்ட்டுக்கு நான் பண்ணிக்கிற எல்லா ஃபார்மேட்டிங் வந்து ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட்டுக்கும் எனக்கு பண்ண வேணும். Then what you can do is புதா, using the format painter, copy this. Okay, just ඔයා මේක select කරගන්න and then format painter එක ගන්න and then just press it. You can just do like this. Select all and then like this. තේරුණාද? අර එකම දේ අනිත් එකටත් ඔයා දෙන එකට තමයි අර අපේ format painter කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. Okay, I hope it is clear. Did you understand? Yes, ma'am. Okay, well done, Puta. Hari, and then now you know how to use the format painter and then paste, copy, cut, all the things you know. And then also you know how to select a font family, how to resize the text, and then also you know how to change the cases. Okay, and you know how to format, how to clear out all the formatting that you have done for the text. Now it is time for us to check what are these sections are. Okay, font එකේ තියෙන අනිත් දේවල් තමයි බලන්න යන්නේ අපි. දැන් මේකේ බලන්න B කියලා එකක් තියෙනව නේද? It is just to make the text bold. Okay, ඒ කියන්නේ you can just select one text and then you can make it bold. Bold කියලා කියන්නේ ඒක ටිකක් thick වැඩියෙන් තියෙයි. Okay, for that I will choose another font family, then you can easily understand. Okay, බලන්න Calibri එක තමයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. Hi කියන එක විතරක් bold වෙලා තියෙනවා. Okay, බලන්න how කියන එක විතරක් මම select කරනවා. Then මේකට shortcut key එකක් තියෙනවා, control B, bold. Is it clear? Control B එක තමයි shortcut key එක to make the text bold. Okay, where you can easily click on control B and then make the text bold. விளங்கிச்சாது? ஒரு text ஒன்றை வந்து bold ஆக்கணும், நல்ல தடிப்பமாக்கணும்னு சொன்னா control B ன்னு சொல்லிக்கிற shortcut key பாவிச்சு உங்களுக்கு அது வந்து bold பண்ணலாம். விளங்கிச்சு தானே? And then there is another section where you can make the text italic, into italic. Italic කියලා කියන්නේ අර ටිකක් මොනවාද italic වගේ text එකක්. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් ටිකක් curve වෙලා වගේ තමයි තියෙනවා. Okay, එක පැත්තකට වගේ තියෙනවා. So I'll just click on this italic. So then here can you see the word has been rotated, isn't it, into a little bit into left side likewise. Okay, so then if you just click on it again, select the text and then just click on it again, it will be back again to the normal. Clicking on it will be italic and then normal. අර සමහර විට ඔයාලා novel එහෙම read කරනවා නම් you might have seen finally in Harry Potter and all you have kind of thing, notes kind of thing. ඒකෙදි italic විදියට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක විතරක් separately note එකක් වගේ එහෙම. Understood? So then at that kind of a point you can use this italic, bold and all. Okay, and then there's a shortcut key for that as well. මම බලන්න මේ U කියන එකට විතරක් select කරලා control I එක press කරනවා. Then it will be bold, like italic, it will change into italic format. Okay, so you know how to use bold, the shortcut key for it, and then also you know how to apply italic, the shortcut key for it also you know. And then there is something called puta underlining, underlining the text. Okay, so if I wanted just to how are you කියන එක විතරක් underline කරන්න ඕනේ කියලා කියමුකෝ. So then just clicking on it, you can make the underline like this. Okay, and then also not only the single line underline, you can like multiple underline, double underline is there, thick underline is there, and then also you have dotted underlines. Okay, you likewise they have several dashed underline has been given, several types has been given. Okay, and also more underline එකට ගිහින් වෙනම underline so select කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම line
color එක select කරන්නත් පුළුවන්. Okay, underline color එක මොනවාද කියලා. Okay, so if you just wanted to apply the underline in another color, okay, in another color, that also can be done. Yeah, like this. තේරුණාද? Yeah, red color like this. So that can be done. And then also if you don't want to have the underline, you can again clicking on it, the line will be go away. Okay. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් දැන් මේකට shortcut කීයක් තියෙනවා. ඒක තමයි control U underline. Okay. So automatically it will get applied. Is it clear? වැළඟිච්චාද? You got it right? Yes, ma'am. Yes, Miss. Okay. And then there is something called strike through. That means in some case, even අර සමහර විට ඔය බලලා ඇති සමහර shop වල තියෙන sale කියලා දාලා big sale කියලා දාලා අර එක text එකක් විතරක් cut කරලා already it is 5000 now it is for 3000 එහෙම කියලා බලලා ඇති නේද? It strike through එකක් වගේ ඒකේ උඩින් යනවා. So that also can be easily done using this strike through this option. Okay, after the underline you have something called strike through. You easily clicking on it, you can do the strike through as well. For only for you, just clicking on strike through here, then it will be like this, something like this, like you are cutting something. Okay, so ඒක පාවිච්චි කරලා ආට මේ වගේ crossover එකක් දාන්න පුළුවන්. There is no shortcut key for that, so just you can use this option just to do the strike through. And then if you don't want to add that, then again go and click on it, then it will go away. Okay, again ඔයාට ඒක edit කරන්න ඕනේ නම් select කරන්න, again press කරන්න, then you will get it. Now if you don't want, just clicking on it again, then the strike will go away, strike through will go away. So that is one thing. ඒකත් දැන් ඔයාට දන්නවා. ඒක ඔයාට තේරුණානේ. දැන් ඊට පස්සේ තියෙන එකක් තමයි subscript කියලා එකක් තියෙනවා. Subscript කියලා කියන්නේ, now assume that you are designing, but I don't want these two formatting. So assume that you are designing a mathematical paper, okay, for your students. Mathematics class කරන කෙනෙක් නම් maths papers එහෙම කරනවනේ. ඒකෙදී අර calculation එහෙම තියෙනවනේ, the equations. If not 1st of October එහෙම කියලා තියෙනවනේ. So I'll just say first කියලා. Okay, so you can't just have the ST like this, right? So මේක subscript වගේ එකක් තමයි දාන්න වෙනවා නේද? නැත්තම් ඔයාට වෙනවා මේක subscript නැත්තම් superscript කරන්න. So just බලන්න, මං subscript එක click කරාම it will be like this, something like this. Superscript එක කරාම it will be like this, something. Select it, superscript. Is it clear? Is it clear, Puta? So Yes, that is how we use this. So you can just type any number. Okay, number okay, 2 කියලා හිතමුකෝ. So I just wanted to make this 2 as subscript like this, or as superscript. You can do whatever you want. Okay, so that is there. That option also has been given. Hari, then what ගොඩක් දේවල් දන්නව නේද? Now you mostly know what are the things that is there. Like see, only in this section itself, how many things has been given, isn't it? So when it comes to word Puta, usually Microsoft Office, they update all the versions. Now even you might have experienced it. Like earlier it was in 2010 version. Now most of the people are using 2016 and 2019 version and all, isn't it? Because they are coming up with another new modified version of it. Okay, so all the things are being added, like multiple modifications has been added again and again to the dashboard, where it makes the people, the users, feel more comfortable and also more easy to use it. Understood? The user experience එක වැඩි කරන්න තමයි එයාලා මේ වගේ දේවල් කරන්නේ. එතකොට බලන්න කොච්චරනම් තියනවද කියලා. ඔයාට paper එකක් හදන්න ඕනේ නම් ඔයාට ඕන එකක් මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන් නේද? So that is there. So we were typing all these stuffs and then okay, then ඔයාට මේක කොහමද දන්නවා? then අනිත් එක තියෙන්නේ then ඔයාට පුළුවන් text effects කොහමද type කරන්නේ? ඒ වගේම අපි text underline එකක් කරන highlight එකක් කරනවා නම් කොහමද කරන්නේ? ඒ වගේම text color එක font color එක කොහමද change කරන්නේ කියන එක තමයි තුනම බලන්න ඕනේ. Okay, so මුලින්ම අපි text effect එක කොහමද apply කරන්නේ කියලා බලමු. So you have to select whatever the text that you wanted to apply the effect for it. Okay, ඔයා apply අර effect එක apply කරන්න ඕනේ කියලා හිතන අර text එක තියෙනවනේ. ඒ text එක select කරන්න ඕනේ. මම මේක delete කරලා මෙතන අපි කියමු MS Office කියලා. හරි?
MS Office කියලා මම capital එකෙන්ම type කරගත්තා. Let's select it. Okay. and මේකට මම මෙතන ගිහින් Telegram නෙවෙයි. Times New Roman එක හොඳයි. Times New Roman. ඒ වගේම bold කරමු. ඒ වගේම මෙයාගේ text size එක ටිකක් වැඩි කරන්නම්. and underline එක ඕනේ නැහැ මට. underline එකක් ඕනේ නැහැ. Okay. That is also not needed. Okay. MS Office. And then also, okay, so now mang method apply kare only the font family and then the size and the bold, isn't it? Then balanna mekata mang effect එකක් apply කරන්න තමයි යන්නේ. So for that you select the text what where you wanted to apply the effect and then go to the effect text effect section and drop it down. Okay, drop down karama you can see plenty of text effects like this. Okay. bold එක තියෙනවා නිකන් color changing borders විතරක් තියෙනවා වගේ reflections තියෙනවා වගේ තියෙනවා you can do whatever you want with it. Okay, so here something like this. I'll increase the size of it a bit like this. Again I'll select it. Let's go back here. Reflection මේ වගේ එකක් clear cool නේද මේ වගේ ඒවා. And then also not only these things outline එකක් ඕනේද ඒකත් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. Okay, බලන්න outline එකක් මේකට ඕනේ නම් you can even apply an outline for as well throughout here. Yeah, like this. ඕන color එකක්. බලන්න මේ outline එකක් apply කරන්න ඕනේ නම් ඒකත් කරන්න පුළුවන්. මම මේක apply කරනවා කියලා හිතමුකෝ. And then also shadow එකක් ඕනේද ඔයාලට මේකට බලන්න මේ වගේ. Okay, you can even apply a shadow. Okay, inner shadow, outer shadow බලන්න එළිය shadow එකක් වැටෙනවා වගේ. එහෙමත් නැත්නම් එතුලින්. බලන්න உள்ளுக்கு shadow வரணுமா இல்லாட்டி வெளிய shadow வரணுமா இல்லாட்டி வந்து perspective කොයි වගේ තැනකට මේ බලන්න මේක දැම්මනම් මේ විදියට පිටිපස්සෙත් වැටෙනවා shadow එකක්. Understood? Reflection shadow දෙකම. ඒ වගේම select it again and then බලන්න reflection. Reflection already is there, isn't it? If you want it again here whole reflection එකක් fully reflection එකක් නැත්නම් half a way reflection එකක් මොනාර එකක් ඔයාලට මේ විදිහට apply කරගන්න පුළුවන්. මේක හොඳයිනේ මේ විදිහට තියෙන. And then also තියෙනවා glowing. Okay, text එකට පිටිපස්සෙන් glow එකක් විදිහට ඔයාලට ඕනේ නම් okay මේ බලන්න pink color මොනාරි color එකකින් glow එකක් ඕනේ නම් we can't apply all the things at once. But just I am teaching what are things that is there. Okay, හැම දෙයක්ම එකම text එකට අපි apply කරා නම් it won't look much professional, right? So you have to just select one. Okay, finally I'll be giving you homeworks where you have to do it and show me. So then I just need you to do it and show it to me in the next class. Okay, and also you can select the color. බලන්න glow color එකත් ඔයාලට මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන් මේ විදියට. Okay, gold color වගේ එකක් මම select කරගත්තා. Fine. Now select it again and then let's get back here and then glow ekata passe number style. Okay, numbers පාවිච්චි කරලා නැති ඉඳ මෙතන we can't use any of this. For like if we are using numbers then we can use you can just go for this number style and then you can do modifications in like this default ekakda and then proportional lining, likewise full height number ekakda spacing proportional වගේ එකක්ද likewise they have given. Okay, so then you just can type you can use whatever you want. Okay, whatever the style you want when it comes to numbers. But when it comes to the text, okay, none කියලා එකක් තියෙනවා. That is what is right now we are currently using. ඔයාට ඕන එකක් මේකේ උනත් ඔයාට effect එකක් apply කරන්න පුළුවන්. Stylist set කියලා තව එකක් තියෙනවා. In this default stylist එකදී මේක individual කියලා එකක් තියෙනවා. You can just use whatever you want. Okay, so I'll just keep it as default. Okay, මම කරපු එකම මම තියන්න. ඒක තමයි මේ effects කියන section එකේ තියෙන දේවල්. හරි, ඔයාට ඕන effect එකක් apply කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔයාට ඕන විදියට ඒක outline එහෙම දෙන්නත් පුළුවන්, shadows එහෙම එකක්ම ඔයාටම හදා ගන්න පුළුවන්. Okay, I hope it is clear. And then there is another section. Okay, after the effects you have something called highlighting, text highlighting. So මේ text highlighting එකට ගියාම you can highlight a text with one color like this. Highlighter එකේ අපි මොනවද කරන්නේ usually text එක highlight කරනවා නේද? ඒ වගේ එකක් තමයි මේක. dump row වගේ තියෙනවා නේද? dump row text එකේ මේ විදිහටනේ තියෙන්නේ. Text would be there and then the background color would look something like this. Yeah.
So the logo, isn't it? So you can just highlight the text or something. Okay, if you want, you can do that as well. Highlight the text. And then there is something where you can change the text color, not only the highlighter, you can change the text color as well. Now already it is in black ne puta. දැන් ඔයාට ඕන color එකක් change කරන්න පුළුවන් මේකේ. Okay, more colors වලට ගිහින් you can select the color like this. Custom එකට යන්න පුළුවන්. Like this, you can select the colors. Okay, the text color. So is this font section is clear for you guys? How to select the font family, the size of it, how can it be changed, and then the cases. Okay, cases වලින් කියනවා uppercase, lowercase කියලා එකක් තියෙනවා, and then capitalize each word කියන එක toggle case, sentence cases are there, and then you can easily erase the formatting as well, isn't it? Erase here, erase කරාම බලන්න, you won't have anything. Okay, so here all the format has been erased. Okay, so that is there. And then also I'll get back again. And then also you know how to bold the letter, isn't it? Bold karanne කොහොමද? ඒකට shortcut key දන්නවා. Italic කරන්නේ, underline කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම strike through කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඔයාලට දන්නවා subscript කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම superscript කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා. And then also you know how to apply a formatting and effect. Okay, so if you just wanted to apply an effect to some text, then you can easily do it through here. And then also you know how to highlight a text and then the color changing. Okay, text එකේ color එක change කරන්න කියන එක කොහොමද කියන එකත් දැන් දන්නවා. Now shall I do one thing and then I want you to do it at home and show me. Okay, මම එකක් කරන්නම්. ඒ දේ ඔයාලා ගෙදරදී ඔයාලා හදා ඒ වගේ එකක් මට හදලා ඒ වගේම එකක්. Okay, you should not change any of it. I just